Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la salle de presse virtuelle de la Commission européenne et merci de nous suivre aussi en direct sur Europe by Satellite. Nous sommes les lundis 15 février. Pour commencer, je voudrais donner la parole à Myriam qui se connectera de chez elle pour vous faire une annonce sur la défense de nos intérêts dans le domaine du commerce. Myriam, j'espère que tu es là. Oui. On Saturday, 13th of February, the EU enforcement regulation entered into force. These robust new trade enforcement rules will further strengthen the EU's toolbox in defending its interest. The new rules upgrade the EU's enforcement of trade agreements by introducing the following changes. First, empowering the EU to act to protect its trade interests in the WTO and under bilateral agreements when a trade dispute is blocked, despite the EU's good faith effort to follow the dispute settlement procedures. And then second, expanding the scope of the current regulation and of possible trade policy countermeasures to services and trade-related aspects of intellectual property rights. You can find further information in our daily news. Thank you very much, Miriam. And now allow me to provide you updates regarding today's video conferences and participation by members of the College of Commissioners. Indeed, Executive Vice President Valentin Dombrovskis and Commissioner Gentiloni will represent the Commission this afternoon at the Eurogroup video conference meeting, which is taking place, as I said, later today. On the basis of the input prepared by the Commission, the meeting will discuss the winter 2021 economic forecast, the international role of the euro, recent developments in the solvency of the corporate sector, and the updated draft budgetary plan of Lithuania for this year. Commissioner Gentiloni will participate, as is tradition for us, in the press conference which follows the meeting. So therefore, I will invite you to reserve your questions on economic matters for that press conference, because you will have a member of the college who will be in a position to answer them. Et finalement, avant de vous donner la parole pour vos éventuelles questions, permettez-moi de faire une annonce d'organisation ou de housekeeping qui vous concerne directement, parce que, comme chaque année, le processus de renouvellement des accréditations annuelles pour les journalistes établis à Bruxelles est en cours. La date limite pour introduire votre demande de prolongation de votre accréditation est dans 2 semaines. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait encore, envoyez cette demande le 28 février au plus tard. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre Daily News et évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous en parler aussi. Et maintenant, je vous donne la parole, j'ouvre la discussion à vos éventuelles questions. Et je vois que José Luis a une question, sa main est levée. Vas-y, la parole est à toi. For the floor is a question about the result of the elections yesterday in Catalonia, in Spain. The independence movement got the best result in the last years. I would like to know, is the European Commission is concerned with this result, and also because this result could start again a new political crisis in Spain and crisis in Europe too, because this movement and the government of Catalonia always try to find some sympathies in the European institutions. Thank you very much. Thank you very much for the question. We will have an answer for you, which is going to be rather unsurprising, and Christian is here to deliver it. Yeah, and it's very short. The Commission never comments on regional elections. So I have not much to add. Our position on the matter is well known. It has not changed. Thank you so much, Christian. I wonder if there are additional questions for Christian, so please keep your hands up if you have a question for Christian at this stage.
I see several hands raised, so yes, let me try Odile. Odile, est-ce que ta question est pour Christian? Sur la Birmanie. Donc, Odile, merci. Je t'inviterai alors à patienter parce que nous avons Christian avec nous. So I will renew my invitation to you to keep your hand raised only if you have questions for Christian at this stage. And I see that Lily's hand is still raised. So Lily, go ahead. Lily, you need to select your mic source, I understand. Hello, can you hear me? Yes, all good. Go ahead. So I believe this question is also for you. I have a question on Klub Radio in Hungary. The Commission sent a letter on Friday to the Hungarian permanent representation here in Brussels. I was wondering if you have received a response and what the next steps are. Thank you. Thank you so much, Lily. This question of Klub Radio, which we discussed at length last week as well, has several aspects. There are certain aspects which are for Christian and he can elaborate on, but with respects to the letter, I will also give the floor later on, perhaps to Sonia if it's necessary, but Christian should have it all. Go ahead, Christian. Yes, thank you, Dana. Indeed, I can confirm the Commission sent a letter on Friday to Hungary to express concerns about Klub Radio and the fact that it's being led to cease its broadcasting activities on the basis of highly questionable legal grounds. When implementing EU telecoms law on spectrum, Hungary should respect the EU's Charter of Fundamental Rights, including the right to freedom of expression and information and the freedom to conduct a business. In this context, the Commission requested Hungary to ensure that the current use of the spectrum by Klub Radio can continue in the interim period until final decisions become legally binding. We also requested the Hungarian authorities to take urgent action to ensure that EU law is respected while avoiding irreparable damage to the current holder of the frequency. This request is, of course, without prejudice to measures the Commission may take as regards the compliance with EU law. As regards to your question on an answer on the letter sent on Friday, according to my information, we have not so far received an answer. Indeed, thank you, Christian. I will now further invite you to keep your hand raised at this stage if you have questions for Christian on this subject of Klub Radio or media-related issues in general. So please only keep your hand raised if your question is for Christian and on this topic. Yes, so Jordi has his hand raised. Jordi, go ahead. Is it possible? We can hear you, Jordi, but we missed your question if you already had one. So yeah, I'd like to insist on the issue of the election in Catalonia with two questions. Do you believe the result could lead to an increased dialogue between parties? And the second one, if I may, does it concern you that the far right has entered the Catalan parliament for the first time? Christian. Look, as I said, we're not going to comment on regional elections and their outcomes. I mean, this is a normal democratic process which will follow its course. So it's not for us to express feelings or expectations in this context. Thank you. I will now further invite you to keep your hand raised if you have questions for Christian. And I see that Natalia's hand is raised. So Natalia, go ahead. Sorry that my question was already answered. That's very good. Thank you so much, Natalia. I see that José Luis has again the hand raised, so please go ahead.
No, sorry, Dana, it's done the question. I forgot to take off the word. Thank you. No problem. Thank you very much. And now we have David, whose hand is raised. So I suppose it's a question for Christian. David, go ahead. Thank you. I suppose, but I'm not sure because it's on border control measures and the decision taken by Germany, the statement by the Interior Minister accusing you of impeding some measures and so on. I'm wondering if I've seen a tweet by Commissioner Reynders during the weekend saying that he is quite worried about the situation and he will send a letter to member states. I'm wondering if you have anything more to say. Thank you. Thank you, David. It is indeed a question for Christian. Christian, go ahead. Thank you, Dana. Thank you, David, for your question. Member states have agreed on a common approach to manage any restrictions to the free movement in a coordinated manner, as you know. On a proposal of the Commission, they adopted the recommendation on measures affecting free movement. This was recently updated because of new coronavirus variants and high numbers of new infections. These recommendations are extremely clear and they should be everyone's compass in this context. Without a coordinated approach among 27 member states, we risk fragmentations and disruptions to free movement. 27 and not unilaterally. We expect all member states to follow this coordinated approach on travel restrictions based on the Common Colour Code. Whereas we also consider that member states should strongly discourage non-essential travel to and from dark red areas, border closures or blanket travel bans should be avoided. The Commission therefore closely monitors steps taken by member states on a continuous basis. And on the request of the Commission, the Portuguese presidency has informed us that they will put the issue of coordination of travel restrictions or that the issue will be discussed during the next General Affairs Council. To come back to your question regarding the letters and what Commissioner Reynders said in this context, indeed, give me just a second. Indeed, the Commission will send a letter to all member states to remind them that we expect them to follow the guidelines agreed together. So this is in the making. Thank you, Christian. I see that David's hand is still raised, so I assume, David, that you have a follow-up question. So if that's the case, go ahead. Yes, thank you very much, Dana. Christian, the problem is that not all member states are imposing restriction and border controls in a non-coordinated way. We have two member states. One is Belgium, and the second one is Germany. This morning we have heard the French Minister for European Affairs, Clément Beaune, saying that he is not happy and he will coordinate bilaterally with Germany because Germany probably will impose controls also between France and Germany. So why are you sending letters to all member states instead of taking the phone and calling directly Berlin and or sending a letter to Berlin? I mean, you have all the legal means at your disposal, and there is member states who are not respecting the recommendation which was adopted and blah, blah, blah. So why all member states and not Germany? Thank you. Thank you, David. Christian? Yeah, look, I mean, I'm not, I think that that's a bit in simplification.
here to speak just of these two member states. I mean, you were mentioning Belgium. Indeed, I have commented on this, and that we are still indeed expecting further clarifications on the scope and limitation of the measures related to free movement. And in this context, what is of particular interest and concern to us is the respect for the principle of proportionality. But as I have also reminded before, we are looking into the measures introduced by a number of member states that raise concerns. So not only Belgium, and I think on the German measures, I've given a clear position, and I would like to remind again that the recommendation that we put forward together should be the compass in this context, and there are guidelines in there and clear definitions of how such restrictions can be put in place in practice, what exactly should be taken into account in terms of essential travelers, which can also be put under certain, requirements. In the recommendation foresees testing and quarantine requirements. I can't go into all the details, but it's important to look also into the necessary exceptions to, as I said, avoid disruptions of essential travel, disruptions of transport of goods. There we have the green lanes communication, and also particularly the recommendation refers to the situation of people in border regions. Thank you, Christian. And if I may add, David, while indeed a letter sent to the member states was mentioned, it doesn't mean that that's the only action that is being taken, and we, Christian, cannot offer a running commentary on all the contacts that are taking place at all levels in relation to measures introduced by certain member states. So it's not the only way in which we discuss this matter with the member states. As we are at the subject of borders and free movement, I will now invite you to keep your hand raised if you have questions about this specific issue. I see that there are several other questions for Christian later, but on other topics. So I prefer to keep to the issue of borders first. So only keep your hand up if your question is about that. I understand that Jack's question is on borders for Christian, so Jack, go ahead. Jack, are you there? Can you hear me? Hello? He should be. Hello? But the volume is too low. If you could increase it a bit. Hi, sorry. Can you hear me? Yes, it's better, thanks. I'm really sorry, I've got a bit of a weird setup today on my computer and no video, apologies. My question is, why is it taking so long for this communication between the Commission and the Member States? This feels like something quite urgent, and we've had quite a lot of, there's letters going back and forth where it feels there could be a bit more pressure and a bit more sort of action on this. So yeah, why is it taking so long, and at what point are we going to know what the Commission can really do about it? Look, I would refute this this notion that this is all taking very long. We are talking about measures that are being implemented often very rapidly. You've seen the discussions also over the weekend as regards the latest measures in the context of Germany and Bavaria, where there was movement almost within the hour on some issues. So we are clearly closely following all these issues. We are monitoring this. We are in contact with our member states. And as I said, again, our compass should be the jointly agreed recommendation, which is in place. We first proposed this actually in September already. It was first adopted by member states in October. It was recently updated to the latest situation so that we are also well prepared for the latest developments of coronavirus variants
and increasingly high infection rates in some areas. So I think everything is there. Now it's important that member states, and that's why we're calling for this here in this press room, and also, of course, in our direct contacts with the member states, to follow this compass of the recommendation. Indeed, and the contacts with the member states are not limited, as I said, to the letter that was mentioned, and hence one cannot deduct that we have waited until now in order to address with the member states the issue of borders based on the plan that we have agreed on together, which is the recommendation. And if I may just add to that, of course, you know that there are these regular contacts, also in a more formalized manner with the contacts, with the member states in our weekly or sometimes even more often IPCR meetings. So there are a lot of contacts on these matters ongoing. Thank you. Je pense que maintenant Alain a une question pour Christian à ce sujet. Si c'est le cas, Alain, vas-y. Christiane, ça fait vendredi dernier, aujourd'hui, tu parles de l'importance de la proportionnalité, du respect de la proportionnalité dans les mesures qui sont prises de contrôle et de restriction aux frontières. Ma question est simple. Est-ce que les mesures prises par la Belgique maintenant depuis un certain temps et par l'Allemagne sont, oui ou non, dans ce cadre de respect de la proportionnalité? Ça ne me semble pas très difficile à évaluer. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Et si tu ne peux pas répondre là maintenant, eh bien, peux-tu me dire quand tu seras en mesure de répondre à cette question? Merci. Alors, c'est une question qui semble assez simple, mais ce n'est pas toujours tellement simple dans les domaines légaux. Mais je peux bien répéter que nous sommes en contact avec la Belgique. Et il y a eu aussi des contacts entre le bureau du commissaire Reinders et le bureau du Premier ministre sur ce sujet. Et comme j'ai dit, nous cherchons des clarifications additionnelles concernant ces mesures, et particulièrement la question de proportionnalité. C'est quelque chose qui est important pour nous et où nous avons quelques soucis concernant les mesures en Belgique. Alors, nous restons en contact avec les autorités belges et nous allons prendre les mesures nécessaires comme toujours. Concernant l'Allemagne, c'est un peu différent. On parle des différentes mesures. Comme j'ai dit, c'est important alors, je vais dire ça en anglais parce que c'est so, as I said, our compass is the jointly agreed recommendation here, and because I would like to quote. So apologies, I don't want to translate this directly. I want to quote from the recommendation, and there it says that member states, and I quote, member states should seek to avoid disruptions to essential travel, to keep transport flows moving in line with the Green Lane system, as well as avoid disruptions to supply chains and the movement of workers and self-employed persons traveling for professional or business reasons. So that's a quote from there. Comme j'ai dit déjà, c'est ça notre compass, je ne sais pas ça en français. Compass, oui. Et nous voulons que tous les États membres suivent cette compass. Merci beaucoup, Christian. Je pense que Alain, il a une question de follow-up. Est-ce le cas, Alain? Oui, ta main est toujours levée, donc je te redonne la parole. Boussole, tu peux dire boussole en français, Christiane. Donc j'ai bien compris ce que tu dis sur la Belgique, vous avez des contacts.
Alors je reformule ou je reprécise ma question. Quand ces contacts aboutiront-ils à une prise de position de la Commission européenne? Parce que chaque jour passe et les contrôles sont toujours là et empêchent la libre circulation des citoyens. Et notamment, et ça c'est le cas aussi pour l'Allemagne, des citoyens, on va dire lambda, qui ont peut-être mille et une raisons de se déplacer d'un côté à l'autre de la frontière, qui ne sont pas des travailleurs frontaliers, et qui ne peuvent pas passer d'une frontière à l'autre, ce qui n'est pas, on va dire, le contrat de base de cette construction européenne. Donc voilà, est-ce que tu peux répondre à ces questions? Quand aurez-vous des réponses aux questionnements que vous vous posez? Alors, merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Mais je pense que Christian, il est allé aussi loin qu'il pouvait aujourd'hui sur la base de l'évolution des événements qui sont assez récents. Donc, comme il a dit, les contacts avec les autorités allemandes à ces sujets sont en cours. Notre analyse est en cours. Christian a aussi rappelé les paramètres qui ont été établis par la recommandation qui était soutenue par tous les États membres et qui guide en fait notre analyse là-dessus. Et dès que nous allons avoir une image claire sur comment ces mesures en place et qui évoluent d'ailleurs répondent ou non à ces critères, nous allons faire notre position connue, évidemment au gouvernement, aux autorités allemandes et aussi bien évidemment à vous ici en salle de presse. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments à ajouter, Christian, là-dessus. Bon, juste qu'on a parlé dernièrement des contacts avec les autorités belges. Oui. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres questions pour Christian à ce sujet. Je vois que la main d'Isabelle est levée. Donc Isabelle, vas-y. Juridique, parce que vous dites les recommandations, tu dis ça nous guide, vous utilisez should, et je voulais savoir juridiquement ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire est-ce que à partir du moment où c'est juste des recommandations, les États peuvent finalement fermer leurs frontières sans risquer une procédure d'infraction ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est juste de la persuasion ou est-ce que vous avez des outils juridiques à votre disposition? Merci. Christian. Alors, ce sont presque des questions pour un briefing technique ici, mais je comprends, tu as raison de poser cette question, bien sûr. Mais généralement, je voudrais te rappeler que, bien sûr, il y a aussi des règles, alors des règles communes européennes concernant la liberté de libre circulation. Et de la zone Schengen, etc. Alors, on n'a pas seulement les recommandations, mais bien sûr, dans cette situation où, de la pandémie, avec beaucoup beaucoup d'évolution rapide, c'était nécessaire de aussi mettre sur la table les recommandations plus concrètes pour les situations concrètes maintenant. Mais bien sûr, il y a la loi européenne aussi concernant la libre circulation en Europe. Et je retiens l'idée d'un briefing technique que je pense qui serait très utile pour les journalistes. Donc, on va y penser et on va revenir vers vous avec des propositions à ce sujet. Je vous invite de garder votre main levée à ce stade si vous avez encore des questions pour Christian. Et je vois que la main d'Erissa est levée. Erissa, est-ce que tu es là? Est-ce que vous... Bonjour. Oui, bonjour. Dana, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, okay. So the question for you, Dana and Christian, on the basis of the answers that you gave, can we say that member states do not care about the recommendation of the Commission? They find those recommendations useless and the Commission discovers to be powerless.
in this regard, since it doesn't have the power to make member states responsible to respect their engagement? This is the question. And I will have a question for Peter afterwards. Thank you very much. Thank you very much, Erisa. On the basis of what we have been saying over the past 15 minutes or so in relation to the question of borders, the conclusion that I would draw is that the Commission is doing its utmost to, in contacts with the governments and in relation to its capacities of legal analysis and analysis altogether, to see how the measures that have been introduced at national level are in conformity with the recommendation which was agreed by the EU member states. But Christian also said that beyond recommendations, we also have rules in relation to free movement, and the Commission is also watching how those rules are being respected in the measures that are being introduced at borders. Of course, Christian also recalled that we are in the situation of pandemic, where it is important that member states can take the measures that they see appropriate to address the risk of spread, in particular of new variants of COVID-19, but that those measures need to be proportionate and need to be non-discriminatory in relation to EU citizens. And this is where our analysis is being focused on at this stage. Christian, anything you would want to add? If I may just add, no, I would not agree with that idea that member states are not following our recommendation. First of all, I would like to underline once more that it is a recommendation that member states have agreed upon. So there is a common approach on managing any restrictions to free movement in a coordinated manner, and this is simply part of the work that we are doing here as Commission to remind member states of this common approach through different ways. And as I said in the very beginning, it will also be discussed at the next General Affairs Council among member states. Now I think David has a question, and I suspect it's on the same matter. So, David, go ahead. Oui, c'est juste une question, deux questions pour toi. La première, j'ai vu que dans son tweet ce matin, la présidente a dit avoir discuté avec l'équipe Corona, justement la question des restrictions aux frontières. Donc, je ne sais pas si elle a quelque chose à nous dire en plus. Et deuxième question, est-ce que vous acceptez l'accusation qui est venue du ministre des Affaires intérieures allemand de mettre les bâtons dans les roues de l'Allemagne qui essaye de se défendre des variantes du virus? Merci beaucoup, David. En ce qui concerne la première question, j'aimerais juste ajouter qu'effectivement, la discussion qui a eu lieu ce matin par vidéoconférence entre les membres du collège qui sont concernés par la situation Covid, le point a été évoqué et il a été évoqué dans le sens où nous l'avons discuté ici pour présenter la situation des mesures et l'analyse et les contacts qui sont en cours entre la Commission et les autorités nationales, avec comme perspective une discussion entre les 27 au Conseil Affaires Générales qui aura lieu la semaine prochaine. À ce stade, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Sur la deuxième question, Christian. Oui, David, comme tu sais, nous ne commentons pas les commentaires. La seule chose que je peux ajouter, encore une fois, c'est que les recommandations doivent guider tous les États membres. Merci Christian. Je pense qu'on a épuisé le sujet. Donc, je vous invite désormais à poser des questions, à garder votre main levée si vous avez encore des questions pour Christian à d'autres sujets. Et je pense que Catherine avait sa main levée depuis un moment. Catherine, go ahead.
Hello, Christian. Yes, it's a follow-up to the Club Radio question earlier on. The Commission has written requiring urgent action to avoid irreparable damage to Club Radio, but as far as I've understood, its rights of use have already expired. And I'm just wondering what sort of urgent action the Commission can undertake. I mean, can you introduce some form of injunction to stop the closing down of the radio? Because as you say, that the damage will be irreparable if it's discontinued. A slow legal process from the European Commission is not going to help. And we know already that frequency has not been reallocated to another provider. So it's pretty clear that the motivation behind this is to remove any independent voice from media in Hungary. So what can you do on an urgent basis? Yes, thank you, Catherine. Well, what we did on an urgent basis is exactly sending this letter to the Hungarian authorities on Friday, of which I told you in the very beginning, where we've asked Hungarian authorities to urgently take action in this case and to avoid such irreparable damage, because this is something that would have to be done at the national level. There is still an ongoing process there, both legally but also as regards the granting the license to a provider after that. So, as I have also said, of course, our request and our letter was without prejudice to measures the Commission may take as regards compliance with EU law. This we can always do, and as we've said, we are concerned about the situation, and we are looking into this, into possible implications under union law, also taking into consideration media pluralism under the Audiovisual Media Services Directive. So we're looking into these legal possibilities clearly, but that's all I can say for now. Yes. Thank you, Christian. I will now invite you to keep your hand raised if you have additional question for Christian. I see in our chat that Alexander had the question for Christian, but on a different matter. So, Alexander, go ahead. Thank you. Hi. My question concerns the UK data protection adequacy decision, which is apparently impending. The Financial Times reported that the Commission could publish a decision as early as this week. So I was wondering how the Commission, if it decides to grant adequate data protection status to the UK, will address issues that have been raised with other similar decisions, namely under US, where twice ECJ has ruled that because of security laws giving intelligence services quite wide-reaching powers to look into personal data of Europeans, they could not grant adequacy, overturned decisions on adequacy. So I wonder how the Commission will try to address similar problems with UK law enforcement powers, the Snoopers Charter, GCHQ spying, and so forth. Thank you, Christian. Yes, thank you very much, Alexander. I mean, we are, of course, very well aware of all the issues that you raise, but you will understand that before a decision is taken, I'm not able to comment on these questions. And as you know, we also do not comment on leaks, but I'm happy to give you the latest on where we stand regarding EU adequacy. So the European Commission is working on its so-called adequacy decision for the United Kingdom. The EU-UK Trade and Cooperation Agreement provides a bridging solution to ensure stability and continuity of data flows between the EU and the UK until the end of June. The adequacy talks with the UK are well advanced,
and the adoption process is foreseen to start very soon. The adoption of an adequacy decision requires an opinion from the European Data Protection Board and the green light from member states through a comitology procedure. The ratification process will be conducted in a transparent manner, and we will inform about the steps in this process. So stay tuned for that. Thank you, Christian. I will now open the floor to other questions on data protection or other matters which are covered by Christian, who's been spending quite a long time on the podium today. But if you still have questions for him, he will be happy to answer them. I understand that Griselda has a question for Christian, so Griselda, vas-y. Griselda, est-ce que tu es connectée? Oui, je suis là. Allô? Tu m'entends? Oui, oui, ça va. Vas-y, Griselda. Merci beaucoup. Merci. Je voulais retourner à la question catalane. Je disais que j'étais un peu surprise par la réponse. Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas de vous demander si vous voulez féliciter ou pas les gagnants, blablabla. Bla, bla, bla. Non, il ne s'agit pas de ça. On parle très souvent dans cette salle de presse de plein de questions espagnoles avec ou sans compétences, comme on a entendu la semaine dernière sur les écoles, la loi de l'éducation et la religion pour les élèves et les parents. Je veux dire, vous parlez de choses parfois avec des compétences et parfois sans compétences. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est savoir si dans un État de l'Union européenne, où il y a un problème politique depuis des années qui a mené en prison à des politiciens, qui a empêché des députés européens d'avoir accès à ces sièges, qui a eu besoin de décisions de la Cour européenne et d'autres choses comme ça. Il y a des dirigeants civils qui sont en prison et on vous demande si vous croyez qu'étant donné un résultat concret d'une élection régionale, oui, ça serait un bon moment pour saisir l'option pour le dialogue. C'est ça la question. Et elle vise les droits fondamentaux. On ne demande pas une réponse sur un résultat électoral ou s'il faut féliciter quelqu'un. Ce n'est pas ça. Merci beaucoup pour ta question, Griselda, qui est complexe et qui touche à beaucoup de choses. Il y a compétences, qu'elles soient exclusives ou complémentaires ou d'une autre nature. Il y a des processus démocratiques nationaux qui s'expriment ou régionaux à travers des élections et d'autres processus électoraux. Et comme tu le sais, et nous l'avons exprimé cette position de manière très cohérente, très consistante et très claire lors des années, nous ne rentrons pas des discussions de ce genre qui ont été provoquées, comme tu le sais, avec les questions sur les résultats des élections qui ont eu lieu le week-end dernier en Catalogne. Donc, ça m'étonne que ça t'étonne, le fait que nous ne faisons pas de commentaires sur des questions comme ça, qui soient un processus électoral dans l'Union européenne et les résultats de ce processus électoral et des conséquences que ça pourrait avoir. Mais Christian, as-tu quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à ajouter. Comme tu dis bien, Griselda, nous ne commentons pas sur les choses où nous n'avons pas de compétences. Et nous ne commentons pas sur les élections régionales. Merci beaucoup, Christian. J'ouvre désormais la parole aux collègues qui souhaiteraient poser d'autres questions et pour d'autres porte-parole que Christian, parce que je pense qu'on a épuisé les questions pour toi aujourd'hui. Et je vois que Athanasios a sa main levée. Athanasios, go ahead. Hi. So, something totally different. If I remember correctly, some months ago, you started an infringement procedure against Cyprus for the Golden Passports regime. Now, in the Golden Passports regime, there was an implication that the investor had to buy property in the country in order to obtain the citizenship and the passport. But apparently, those investors paid VAT of 5% instead of 19%, which is the normal rate for those who invest in the country. The 5% normally is reserved only for private individuals already residing in Cyprus who try to obtain their primary residency. So I was wondering, are you looking also into this very specific
VAT question within the whole golden passport scheme, and what are the legal implications of something like that? Should the government retrieve the amount of VAT that was not collected in this operation, and of course give it share to the European budget, or what else? Thanks. Thank you, Athanasios. A very specific question that would be broadly still in the domain of Christian, but I wonder if he is ready with a contribution by way of an answer. I think the answer is rather simple. It's about an ongoing infringement procedure. As you know, on ongoing infringement procedures, we communicate when we take legal steps, because these are legal proceedings. And we have done so on 20th of October when we launched these infringement procedures. We had received a reply by Cyprus on this letter of formal notice that we had sent, and now we are analyzing this in view of next steps. But I'm not going to comment in the context of an ongoing infringement procedure on further details of what we may or may not consider relevant legally in this context. Thank you, Christian. And I think that with this, we have exhausted the questions for Christian today. And I'm going to free him and give the floor to Matthijs, who I understand has a question about something different. That would be a question on competition. Matthijs. I have a question regarding competition. Commissioner Vestager has a virtual meeting today with two Dutch ministers, supposedly about state aid for the airline KLM. Can you respond to the claim that the Commission demands to abandon slots in return for allowing aid measures, as is the understanding in the Netherlands at the moment? Thank you, Matthijs. I will give the floor to Arianna, who needs to connect in order to answer. Yes, there she is. Hi, do you hear me and see me? Yes, all good. Go ahead. Okay, good. So on the meeting, as I told you already bilaterally this morning, there is nothing I can add apart from the fact that they will discuss issues within the competition portfolio. So this is as far as for the meeting. Concerning your question on the press reports, what I can say is that the Commission is in contact with the Dutch authorities on this matter, and that we will assess possible support measures by member states linked to the consequences of the outbreak as a matter of priority. What I can also add is that in general, if a member state intends to grant more than 250 million euros of recapitalization aid under the stated temporary framework, which aid will have been granted to a company with significant market power on the relevant markets in which it operates, then they must propose additional measures to preserve effective competition. And this is a general comment, as I said. Thank you very much, Arianna. Are there any questions for Arianna at this stage on competition and the matters that she covers? So please keep your hand raised at this stage only if you have a question on this area, on competition. I see some hands raised, but I know that they are not for Arianna because I see the questions asked in the chat. So I take it that that was it for Arianna. So I will now give the floor to Mas, whose hand is raised. Mas, go ahead. Mas, est-ce que tu es là? On a brièvement eu Mas. Oui, mais je suis là. Oui, vas-y, vas-y, on t'entend maintenant. Oui. Non, mais c'est une question sur Ebola. Je voudrais savoir quelle est la réaction ou l'action qui est prévue au niveau de la Commission européenne, parce que Ebola est en train de gagner du terrain et le risque, c'est que ça se propage dans tous les pays limitrophes. Voilà. Et la crainte aussi, c'est qu'un virus relègue au second plan un autre virus, tout aussi dangereux. Alors,
Pour le moment, c'est le virus qu'on connaît. Et voilà, je voulais savoir s'il y a une action de prévention ou une action assez forte pour arriver à ce que ce virus qui sévit actuellement en Guinée ne puisse pas se propager. Voilà, c'est ça ma question. C'est pour soit la santé ou l'humanitaire. Merci beaucoup, Mas. Ça sera pour l'humanitaire, donc Balázs est là. Effectivement, bonjour. Donc tout d'abord, il faut dire qu'on est bien évidemment au courant du fait que de nouveaux cas d'Ebola, malheureusement, ont été détectés, pas simplement en République démocratique du Congo, mais aussi en Guinée. Donc, bien évidemment, nous sommes en contact avec les autorités locales, mais aussi avec l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi avec les organisations humanitaires, pour savoir plus par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc, d'une manière générale, bien évidemment, l'Ebola, c'est pas un nouveau défi. Donc, on devait y faire face depuis longtemps, depuis 2014, plus spécifiquement. Et dans ce contexte, bien évidemment, il faut souligner le fait qu'on a ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile qui ont été fortement utilisés dans ce contexte. Donc, à travers le mécanisme, depuis 2014, on a aidé énormément de travailleurs humanitaires à se rendre sur le terrain en leur fournissant une aide logistique, par exemple, mais on a aussi, à travers le mécanisme, acheminé du matériel médical vers les pays touchés par l'Ebola. En plus, il faut ajouter que plus récemment, l'Ebola a touché bien évidemment la République démocratique du Congo, et dans ce contexte, l'Union européenne a mis à disposition 100 millions d'euros pour des projets humanitaires et des projets de développement pour lutter contre Ebola. À part ça, un dernier point que je voulais souligner, c'est que depuis 2014, on a aussi fourni 200 millions d'euros pour aider le développement des vaccins contre l'Ebola. Donc, de manière générale, on est en contact, comme je l'ai dit, on est en contact étroit avec les autorités des pays touchés et avec les organisations humanitaires partenaires et aussi avec l'OMS. Et si c'est nécessaire, on est là pour aider. Donc, bien évidemment, on est prêt à considérer une telle demande de la part des pays touchés par l'Ebola. Merci, Balázs. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Balázs à ce sujet ou à d'autres sujets qu'il couvre? Donc, veuillez garder votre main levée seulement si vous avez des questions pour Balázs à ce sujet, donc humanitaire ou autre. Je pense que ça ne sera pas le cas. Merci beaucoup, Balázs. Donc, maintenant, je donnerai la parole à Peter, who is very patient. And waiting to ask his question until all the others were taken. So, Peter, go ahead. Good to see you. Commissioner Kyriakides had announced faster processing for variations of vaccines to tackle variations of the COVID virus. I would like to interrupt you. I didn't hear the beginning of your question. So if you could please start again. We are trying to establish contact with Peter again. Can you not hear me, Dana? Now we can hear you, Peter. Now we can hear you, Peter. Go ahead. Okay. Sorry about this. Over the weekend, Kyriakides announced faster processing for vaccines that would tackle variations of the existing vaccine. And she sounded rather definitive about it. Now, we know, obviously, that the European Medicines Agency is starting a reflection on guidance for manufacturers on this. They announced that last week, but it seems a bit early for anything to come out of that decision. So can you give details of what changes the Commissioner had in mind when she made this announcement at the weekend? Very much, Peter. I will invite Vivian to provide you an answer in the absence of Stefan, who is off this week. Thank you, Dana. And thanks a lot, Peter, for the question. In fact, indeed,
what you're referring to is precisely what our biodefense preparedness program that we're going to present this Wednesday will be looking at. Because as the situation is now, that we have the variants coming up, we cannot, there will definitely be no need to go back to square one to adapt the vaccines when we see the differentiation happening to the viruses. For example, we can see what is being done currently for the flu vaccine. We see that there are already, the adaptations are faster, and we'll be building on these experiences. As you said yourself, the European Medicines Agency is already looking at minimum requirements needed for changes to existing vaccines to make sure that they remain active against mutations while maintaining the high standards of safety and efficacy. And we believe on the Commission side very much that it should be possible to have amended vaccines developed and approved also in view of this. I'm afraid I cannot go into much more details on it before our Wednesday's college discussion on the proposal, but it is clear that there needs to be a new system for accelerated regulatory approval of COVID-19 vaccines, and this will be the main aim what we will be looking at on Wednesday. And another important part that I'd like to underline here is that we also encourage the vaccine manufacturers to engage and dedicate the necessary efforts and resources to adapt their vaccines as necessary and to submit timely information to the European Medicines Agency that is relevant on that. Thank you. Thank you very much, Vivian. I will now invite you to raise your hand if you have additional questions for Vivian on this subject. I see that Peter's hand is still raised. So do you have a follow-up, Peter? The hand is no longer raised, so perhaps it wasn't the case. So please keep your hand up if you have a question for Vivian on health-related aspects of coronavirus. I see that Angelo's hand is raised. So Angelo, go ahead. Good afternoon, everybody. Thank you. You mentioned the producers. You mentioned that you are going to encourage the producers to give information and to adapt their products. Will you also urge them or invite them to consider ways to increase production, maybe through through the collaboration between different plants of different brands? Thank you. Thank you very much for the question, Angelo. So let me say what we, or restate what we can say at this stage of the process. On one hand, I would like to emphasize that in relation to production or manufacturing of vaccines in the EU, we are doing our utmost in our work with the industry to ramp up the production of the existing vaccines which have been approved so far through the EMA process to prevent COVID-19. So this is one very important strand of work of our work with the industry. And secondly, as Vivian said, in relation to Peter's question, we are turning our attention to the next stage, which is the variants, which exist, which have been spreading. We believe it's very important that a triangle of science, industry, and public authorities work together in order to be able to detect the variants which can be problematic and to respond to them as quickly as possible, including through the production of adequate vaccines produced at scale and at speed. But I'm not sure we can say much more before actually a decision has been made by the college in relation to this very important strand of work. But Vivian, in case you have... Just to add on the third element of it is that from one side we have the manufacturing of the vaccines, but we are also working together with the industry and the member states to make sure that we look at the entire supply chain. And here we talk about the syringes, the packaging materials, the transport, and so on. So this is another additional element that we're looking at.
Thank you, Vivian. Are there any questions for Vivian on the matter of health-related coronavirus issues? That doesn't seem to be the case, so thank you, Vivian. And I will now give the floor to Mihaela, who has also been waiting patiently to ask her questions. So, Mihaela, go ahead. Bonjour, Dana. Salut, salut, Mihaela. Salut. Oui, j'aurais une question sur la PAC, la politique agricole commune. En juillet dernier, le Conseil a demandé à la Commission européenne d'établir une étude d'impact de la stratégie de la ferme à la fourchette sur les exploitations familiales, donc les petites exploitations. Quel est le prix qu'elles vont payer pour le verdissement de la PAC? Et voilà, je voulais savoir si cette étude a été faite parce que j'ai demandé à gauche et à droite et personne n'en a entendu parler depuis. Merci. Merci Mihaela pour cette question. Je donnerai la parole à Myriam qui doit se connecter de chez elle et peut-être que Viviane aura des choses à ajouter. Myriam. Je me demande si nous avons Myriam. Est-ce que Myriam est là? Je comprends qu'elle a un problème de micro. Donc, entre-temps... Ah oui. Je pense que nous ne pouvons pas avoir Myriam en bonne condition. Myriam, est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. En fait, je pense que c'est une question plutôt pour Viviane parce que Farm to Fork, c'est santé et je n'ai rien ajouté. Voilà, donc ce sera pour Viviane. Thanks a lot again. C'était en français la question. Ok. Donc, où nous sommes avec la stratégie de la ferme à l'assiette, c'est que nous avons proposé la stratégie l'année dernière. Nous sommes en discussion avec le Parlement et le Conseil sur tous les objectifs qui sont écrits dans la stratégie et comment les mettre en œuvre. Entre-temps, nous sommes aussi en train de préparer de la part de la Commission les propositions législatives qui vont suivre et avec les propositions législatives, comme d'habitude, nous allons avoir les études d'impact qui les accompagnent. Merci. Merci beaucoup Viviane. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet pour Viviane puisqu'elle est remontée sur le podium? Non, ça ne doit pas être le cas. Merci beaucoup Viviane. Je pense que Mihaela avait une deuxième question. C'est ce qu'elle nous a signalé dans les chats. Donc Mihaela, veux-tu poser ta deuxième question? Mihaela, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, tu m'entends. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi ces boutons, ça ne marche jamais. Voilà, oui, la deuxième question était sur l'implémentation des accords avec le Royaume-Uni, les différents accords qu'il y a eu depuis le retrait, et c'est concernant le droit des citoyens cette fois-ci, donc l'accord de retrait. Alors, comme nous sommes maintenant en période où les étudiants soumettent leurs applications pour les autres écoles et les universités britanniques, j'ai vu ces derniers temps de plus en plus de réponses de ces écoles-là disant que, dû au fait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, malheureusement, on ne peut plus accepter des candidatures européennes car elles sont soumises à un visa d'études. Donc, du coup, le Royaume-Uni, enfin, une partie des écoles au Royaume-Uni, pas toutes, bien entendu, prétendent qu'elles ne peuvent plus accepter des étudiants européens car il leur faut un visa, alors que, bon, on peut demander toujours un visa, non seulement demander un visa, mais il y en a pas mal qui bénéficient de l'accord de retrait, donc ils ont un pre-settled status dans le Royaume-Uni. Mais ça, les départements d'admission ne posent même pas la question. Alors, je voudrais savoir sur l'implémentation de ces accords, est-ce qu'on peut les suivre ou est-ce qu'il y a moyen de faire appel aux autorités britanniques pour que ce qui a été signé et convenu soit respecté? Merci. Merci pour la question, Mihaela. À ce sujet, je donnerai la parole à Ariana pour voir qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à ce stade.
Bonjour. Alors, en général, le Royaume-Uni a choisi de ne plus autoriser la libre circulation des citoyens de l'Union vers le Royaume-Uni. Il a également refusé d'inclure un chapitre sur la mobilité dans l'accord. Et ce choix signifie inévitablement, désolé, que les déplacements entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, y compris à des fins professionnelles et d'études, ne seront plus aussi aisés que alors que le Royaume-Uni faisait part de l'Union européenne. Néanmoins, si l'absence de dispositions en matière de mobilité est problématique, tant l'Union européenne que le Royaume-Uni ont prévu actuellement un régime d'exemption des visas pour les séjours de courte durée pour respectivement l'entrée dans l'Union ou le Royaume-Uni. Il y a aussi un cadre juridique national complet qui s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et qui concerne les voyages, etc. Donc, en outre, ce que je peux ajouter, c'est que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu d'un large éventail d'engagements réciproques concernant la circulation temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles. Cela, c'est souvent dénominé le mode 4. Par exemple, il y a des avantages pour les entreprises qui veulent établir des travailleurs salariés dans l'Union européenne et vice-versa. Je vais revenir vers toi après s'il y a des dispositions spécifiques pour les étudiants. Je vais vérifier. Merci beaucoup, Ariana. A-t-il d'autres questions au sujet des relations avec le Royaume-Uni, qui seraient donc pour Ariana à ce stade? Je vois juste une question de follow-up de Mihaela. Vas-y, Mihaela. Oui, oui, merci. Oui, le follow-up est dans le sens suivant. Je connais tout ça, il ne faut pas me faire un cours sur le retrait du Royaume-Uni. Le problème, c'est que même si on va aux États-Unis ou au Japon, il y a besoin d'un visa d'études. Très bien, l'étudiant soumet sa candidature et c'est un autre département qui lui répond, avez-vous besoin d'un visa, oui ou non? Alors oui, voilà, ça, ce sont les formulaires, remplissez-les, contactez l'ambassade. Mais il n'y a pas de refus blunt, c'est-à-dire, you are European, you cannot come, you need a visa. OK, give me a visa then. Donc, quelque part, je crois que là, il y a un infringement d'un droit fondamental. Ce n'est pas un refus d'accorder un visa, c'est même un refus de le demander ou d'entamer des procédures, si tu veux. Donc, c'est clairement un découragement des Européens de remettre un pied sur le sol britannique. Merci beaucoup, Mihaela. Est-ce que Ariana a d'autres éléments à ajouter par rapport à la réponse qu'elle a donnée avant? Dana, je ne sais pas si vous m'entendez. Comme je viens de dire, je vais vérifier. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires spécifiques à propos de ça, mais je suis certainement disponible à vérifier avec les collègues et revenir vers Michaela si j'ai quelques éléments en plus. Donc, ça va venir vers toi bientôt, Mihaela. Merci beaucoup. Je maintenant deux collègues parmi les journalistes qui ont attendu depuis très longtemps pour poser leurs questions d'affaires étrangères. Donc, j'invite Odile à poser sa question. Donc, Odile, vas-y. Oui, merci, Dana. Vu le nombre de blindés dans les rues au Myanmar, vu le nombre des arrestations, les coupures de courant, Internet, le report de la libération de Aung San Suu Kyi et la répression devient de plus en plus dramatique. La semaine dernière, au Parlement européen, le haut représentant a déclaré qu'il était crucial d'agir rapidement en coordination avec nos partenaires. Et bon, il a été suggéré des sanctions, mais elles ne pourraient pas avoir lieu avant le 22 février pour le Foreign Affairs Council. Et il semble que le haut représentant n'y soit pas tellement favorable, car ça pourrait affecter beaucoup de gens, et pas simplement la junte militaire. Et maintenant, en ce qui concerne nos différents partenaires, bon, est-ce qu'on n'est pas dans une situation de faiblesse, puisque il y a une nouvelle administration américaine, d'une part, et d'autre part, est-ce que
on ne doit pas aussi ménager notre grand partenaire chinois. Et il semble qu'on ne soit pas dans une situation extrêmement favorable en ce moment pour pour essayer de sauver la démocratie naissante au Myanmar et notre influence aussi dans la région. Merci. Merci beaucoup, Odile. Je donnerai la parole à Nabila. Oui, bonjour Odile, et merci pour ta question. Je voudrais te dire tout simplement d'abord que l'Union européenne a été très réactive dès le départ et nous avons rapidement condamné dans les termes les plus fermes le coup d'État militaire perpétré au Myanmar. Donc, comme tu l'as vu, nous avons eu une déclaration des 27, le haut représentant a lui-même été présent et au Parlement européen et où il a répété que nous étions prêts à avoir toutes les options possibles et imaginables quand il s'agit de réponses par rapport au Myanmar. Ceci dit, j'éviterai de te dire qu'il ne faut pas trop spéculer pour l'instant. Le Myanmar sera discuté le 22 au Conseil des Affaires étrangères par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je voudrais aussi te référer vers le statement, la déclaration des ambassadeurs qui a été publiée hier soir au Myanmar, qui a été co-signée par les ambassadeurs au Myanmar du Canada, la délégation de l'Union européenne, les ambassadeurs du Danemark, de la Tchéquie, de la Finlande, France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Norvège, la Suisse, les UK et aussi les United States of America, dans lequel nous appelons les forces de sécurité de s'abstenir de toute violence contre les manifestants et les civils qui sont en train de manifester pour renverser justement contre le fait que le gouvernement légitime a été renversé. Nous avons condamné également la détention et des arrestations qui sont en cours de leaders politiques, des activistes de la société civile, également des journalistes. Nous avons également dénoncé l'interruption des communications par les militaires et dans lequel nous disons que nous supportons le peuple de Myanmar dans sa quête pour la démocratie, pour la liberté, pour la paix et pour la prospérité. Le monde regarde ce qui se passe au Myanmar, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en contact, et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, nous sommes en contact également avec la Chine. Le haut représentant avait discuté avec le ministre des Affaires étrangères chinois le 8 février et dans lequel il a rappelé nos préoccupations vis-à-vis du Myanmar. Il est également en contact, où nous sommes en contact avec les États membres de ASEAN pour discuter de la situation au Myanmar. Merci. Pour cette réponse complète, je vous invite désormais à garder vos mains levées si vous avez d'autres questions pour Nabila au sujet du Myanmar d'abord. Si c'est le cas, gardez votre main levée. Je sais que Abdullah a une question sur quelque chose d'autre. Donc, je patienterai avant de lui donner la parole, mais je pense que Weihua a la main levée. So, is your question, Weihua, on Myanmar for Nabila? If that's the case, go ahead. Foreign affairs. Is that okay, the foreign affairs issues? Yes, go ahead. Let's give it a try.
Okay, yeah. I'm just wondering why the Commission issued a statement calling China to remove the ban on BBC airing in China and not actually also calling for UK's Ofcom to revoke its decision on its banning, on China's CGTN in the UK. So it seems the UK made that move first. I mean, it's like the media tit-for-tat war in the past 2 years between China and the US. It's all Mike Pompeo started first. So I'm just wondering why you're not trying to be a broker instead of being just one-sided. Thank you. Thank you for your question. It would indeed be for Nabila to answer. Go ahead, Nabila. Nabila, I'm not are sure. you there? Can you hear Yes. me? Yes, we can hear you. Go ahead. Well, I mean, I would not want to come into comparing two different issues. You have seen our statement on which was published on the 11th of February, where China banned BBC from broadcasting in the country in connection with its reporting about Xinjiang and about the management of the COVID-19 pandemic. This is the latest move by China restricting freedom of expression and access to information inside its borders, following on from numerous expulsions of foreign journalists in 2020. I will not go further into the statements which we have issued, which speaks for itself, and I will not go on comparing different issues that are, in my opinion, very different. Thanks. Thank you, Nabila. I will now invite you further to keep your hand raised if you have questions for Nabila on foreign affairs. And I see that Abdullah's hand is raised. Abdullah, go ahead. Do we have Abdullah on the line? We should. Hello? Yes. Can you hear me now? Yes, there you are. Sorry, I forgot to switch on my microphone. Sorry. Thank you for this. My question for Nabila is about statements made by the Russian foreign minister, and which was about an hour ago in a press conference with the Finnish foreign affairs minister. He mentioned that the relations with the European Union have been actually bad for years, and that Russia is planning on having separate relations with each European country. And he also said that the progress ahead for the relations is something that Russia wants, but it's the EU which is not wanting this. Do you have any comments on this? Thank you. Thank you, Abdullah. I have invited you to answer this question. Thank you, Abdullah. I think it doesn't make any sense to exchange remarks and statements and reactions to them over the media space. The HRVP was in Moscow. He delivered very clear messages on behalf of the EU, how we see the way forward in the relationship with EU and Russia. And what is important is that we got a reply to it already. We've been discussing it already last Friday, that we don't need to comment on each and every remark by Foreign Minister Lavrov in whatever context it is said. What is important are the actions and the behavior of Russia. And this is something that feeds into the discussions among the member states. The next one will be at the FAC on 22nd January, so in 1 week's time, where the EU will discuss and try to see how to develop the relations between the EU and Russia further, based on the input we got into this relationship by Russia's behavior and by the way how Minister Lavrov conveyed his messages to HRVP Borrell and is conveying the messages to his European counterparts. Thank you, Peter. Are there any questions for Peter at this stage? I see that Erisa's hand is raised. I suspect it's Foreign Affairs. I suppose it's Foreign Affairs. So Erisa, go ahead. Peter, do you hear me?
Yes, we hear you. Go ahead. Yes. Okay. Because we have to, wait for some seconds before it starts. Peter, I would like to ask for a reaction on the elections in Kosovo. Do you consider that they comply with international standards? Are they free, fair, democratic? Because I haven't seen a single word on it in the joint statement of Borrell and Iron Varhey. And the second question is, since Borrell and Varhey, they expect the new government to engage constructively in the dialogue with Serbia with the view to continue the dialogue. What does it mean? The question is, do the High Representative Borrell fear that the new government in Kosovo will not want to continue the dialogue? Will his job be more difficult with the new government? Thank you. Thank you, Erisa. The answer to your first question is that we are still in the post-electoral process, so we are not going to comment beyond what was said in the joint statement by HRVP Borrell and Commissioner Varhelyi. They formulated very, very clearly, I think, the immediate reaction to the fact that the vote has taken place and to our readiness to continue to support Kosovo and the new government in the reform agenda, and outlining also the expectations when it comes to advancing the reforms, when it comes to regional cooperation, and advancing also on the EU-facilitated dialogue on the normalization of relations with Serbia. So the statement is very clear, and I will have to stress that we are not going beyond what's written in this statement at this stage, especially on those aspects related to the electoral process, because the post-electoral process is still ongoing. Thank you, Peter. Are there any questions for Peter today on this topic or other topics that he covers? I do not see any, so that lets me with a general question on whether there are any other questions for us today on any other topic. And I see that David's hand is raised. David. Oui, merci Dana. Vendredi, Eric nous avait annoncé que vous auriez annoncé l'agenda de la présidente dans les jours à venir pour la semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer ou pas? Bien évidemment qu'il y a des choses à annoncer en ce qui concerne le programme de la présidente, y compris le fait que, évidemment, elle présidera la réunion du collège. C'est mercredi, mais comme nous n'avons pas pu vous l'annoncer aujourd'hui de manière proactive lors de cette réunion, nous allons vous l'annoncer au plus tard demain et sinon à travers des tweets de la part de Eric ou moi. Donc vous allez avoir l'information au plus vite. Merci pour cette question, David. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous aujourd'hui? Je n'en vois pas, donc merci beaucoup et à très bientôt.